Hello, students. Tá faltando alguém aí. Alguém. Vou recordar pra vocês quem é que tá faltando. Pera aí, personas. Bom dia, bom dia. Eita. E aí, pessoal, beleza? Nós estamos no capítulo 9 do Get Ready to. Beleza? E aí, pessoal, beleza? Nós estamos Beleza, personas? Cadê a Ana Júlia? Cadê a Ana Júlia? É SNMB? No, no, no. Então é o seguinte, pessoal. Antes de mais nada, existe uma revisão. Calma que eu tenho que encontrar a pasta que eu estou usando. Não é você. Hum. Na verdade já mandaram pra mim, inclusive até o de bala mandou ontem à noite. Então essa daqui. Do we make? É de bala. É de bala, é de bala. Então vamos lá, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é a mesma matéria, então não necessariamente preciso estar nele. Eu já estou aqui. Tá, então capítulo 9. É esse texto aqui, tá? Capítulo 9, primeiro texto. Pera aí, deixa eu ver aqui. Algo importante. Tá? Então vamos lá, leitura primeiramente. Primeiramente. What happened, Henry? You look so tired. Last month, I started a job in a repair shop downtown
I need to make some money. Cool, Henry. Doesn't your father work there? He used to work there, but he doesn't anymore. So, tell me about your job. Well, I have to go over Cape Town to look for car keys and go to the banks at least 2 times a day. You know, my boss is not exactly a kind person. Yesterday, he talked to me in a rude way because he was mad at the customer. He looked at me and said, "You should do your job in a better way and faster way." In fact, I didn't understand. I always do my best. Easy boy. I know it's difficult at first. And what about the school? Oh boy, I would like to have more free time to study. The teachers give us a lot of homework and e aí é o texto que na verdade esse texto aqui esse texto aqui, ó, só vou falar, não vou revisar a aula passada porque está na mesma unidade. A aula passada o workbook estava no capítulo 9 e agora nós estamos também no capítulo 9. Então estamos fazendo a mesma coisa, tá? Trabalhando quem ainda você não. Espera aí que eu vou ter que abrir um paralelo. Ainda o passado simples. Deixa eu marcar aqui. Ainda estamos nesse cara. Tá? Eita, escrevi smile. Isso, agora tá perfeito. Tá? E só para voltar, uma pequena observação que foi até feita na semana passada. Esse tempo verbal ele é geralmente formado, sempre vou procurar o verbo to be, né? Was, you were, sempre, justamente devido às inversões, né? Tá? Lembrando também que sem eles, né? Sem o verbo to be. Por que eu tô fazendo? Ah, tá certo. Sem o verbo to be, aí vem a regrinha, né? Que a gente. Eita, ficou gigante ali. Pera aí, dá algo errado. Sem o verbo to be vem a regrinha do verbo regular, né? Que é os verbos regulares. Né? Regulares barra tá? Verbos regulares barra verbos irregulares. Que fique certo isso, né? O que acontece basicamente e verbos auxiliares. São esses aqui, ó. Tá? Irregulares, colocar em português. Regulares, tudo partindo desse princípio. Auxiliar, tá? Sempre lembrando disso, né? Que também, observação, se for regular, I talk rapidamente to you. Se for fazer pergunta com ele, volta ao normal, sem ED.
E se for fazer uma frase negativa, né, no caso? Ó, tá sempre voltando ao tempo presente. O ED é passado. Nesse mesmo texto, a gente vai ver agora de novo dois fragmentos, ó. O used to, que para quem não lembra, significa costumava, né? E que também está no passado simples, olha aqui o ED. Costumava, pontinhos. Ok. E que quando usa as perguntas, esses auxiliares aqui, ó, deixa eu só grifar eles. Toda vez que nós usamos esses auxiliares, eita, faltou o T, gente. Toda vez que nós usamos os auxiliares, ele vai voltar para onde? Para o presente. Então vai ficar did I used to. Ó, virou pergunta. E a negação, I didn't use to. Tá? A ideia vou só voltar aqui porque eu fiz o regular. E o regular seria a speak, né? Usar o mesmo que usei antes na outra aula. E tá, aqui é o passado. Isso é muito importante porque o ED só é usado com verbos regulares, ou seja, o use é um verbo regular. Não tá nessa tabelinha nossa aqui. Cadê ela? Aqui, de verbos irregulares. Tudo bem? Então, vamos ver um pouco do used de novo. Hello everyone, this is Mr. P. Today's lesson is on used to, habits in the past. Like my example, I used to study Italian when I was at university. So let's look at our timeline first. We have the horizontal line and the vertical line. The horizontal line on the left, we have the past, and on the right, we have the future. The vertical line represents now. So we have 3 yellow stars in the past representing used to. That means that it happened many times in the past. So when do we use it? First of all, it is a semi-modal verb. This means it needs another auxiliary or helping verb to create questions and negative sentences. We use used to talk about things that happened regularly in the past but no longer happens. So it is a routine in the past. There is a lot of confusion between the past simple. I will try to explain as best as I can. In some cases, the difference is very subtle, so very minimal. The most important thing to remember is to ask yourself, did it happen many times? Then use used to. Do you know the number of times that happened? Then use past simple. Let's compare. He used to go to school. He doesn't go to school anymore. But if I said he went to school twice last year, this means that because we have a number of times, we need to use the past simple. Let's look at other examples. I used to go to the library last year. It was my routine, but I don't go to the library anymore. Instead, if I say, I went 10 times to the library last year, obviously we need the past simple because there is a number of times, 10 times. And there is a possibility I still go to the library. So in the first one, I don't go anymore. In the first one, I still go to the library. Let's look at other examples. I used to walk to school last year. I walked to school every day last year. Has the same meaning. So what is the change?
The change here is every day. I wrote every day on the second sentence, and I created the same meaning with that used to has. I walked to school last year. I do not know if this was a routine, as I don't know the number of times. So how many times? I don't know. So how is it formed? First of all, we said used to is a semi-modal verb, and so it needs a helping or auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb and the helping verb is did. So in this case, I mean used to needs did. Interrogative. So we have the formula. WH question word, how, where, when, etc. if you have them. HV means helping verb plus auxiliary plus subject plus used to plus verb. Like in the example, did you used to speak English 10 years ago? It is the same thing as did you speak English 10 years ago? It has the same meaning. Negative. So let's look at the negative sentence. Subject plus helping verb, not, obviously, plus not because it's negative, plus used to. Note that there is not D there in use. Plus verb and plus whatever it is. He didn't used to speak English. It's the same as he didn't speak English. Now, what about positive sentences? Well, we need the subject, then we need here, yes, used to plus verb plus maybe object and plus maybe time expression or whatever it is next. I used to study Italian at university. I don't study Italian at university anymore. This is what it means. So let's do some exercise. You need to rewrite these sentences with used to where possible. I'm going to pause the video for 5 minutes. You need to make changes or leave the sentence as it is if you think it is the right sentence. So 5 minutes. Pause the video. Okay, now that you paused the video, I'm giving you the key. Now the first one is, my brother used to keep snakes when he was younger. Okay, so used to. Number 2, he got his first snake when he was 8. So here it's not possible to change to used to. Number 3, here we can choose. He used to keep or kept them in a box in the garage. Number 4, yes, we need to change. He used to look after them very well. Number 5, they lived there for almost 6 years. Number 6, then he lost interest and he took them all to the local zoo. No change there. Number 7, he used to visit them there once a week. Yes, it's possible to change it to used to. And number 8, I think he went about 9 or 10 times, so reference of the number of times, before he forgot about them. Not possible to change to used to. Well, if you have any questions about this lesson, please type them under this video. I hope you enjoyed the lesson. If you haven't subscribed to my channel, please do. Ok, guys? Então esse é o nosso use to. Para ficar mais claro, vamos aqui recordar uma das aulas da própria escola, da Evolutime, mas na página Evoluped, novamente, né? Com a Jéssica, sobre mesmo assunto, só que agora em português.
Olá, aqui é a professora Jéssica da Evolution Time e a gente está aqui hoje junto para mais uma aula, né? Hoje a gente vai trabalhar com o use it to. Quem é esse cara? Onde ele mora? O que ele come? O que ele faz? Essa expressão, ela é bastante comum, né? Porque ela trata de situações que faziam parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, por um determinado período de tempo. Por exemplo, posso falar de situações diferentes que aconteciam comigo diariamente durante a época da escola. Posso falar sobre a maneira como eu me locomovia para o meu trabalho por um determinado tempo. Posso falar sobre coisas que eu comi durante a minha infância e hoje eu já não como mais, tá? Então tudo isso engloba o use it to. Ele literalmente sendo traduzido significa costumava. Então fazia parte de mim, era um costume meu que hoje, por algum motivo, seja de trabalho, seja porque eu mudei de estado, de cidade, ou simplesmente porque eu quis, parou de acontecer. Já não é mais parte da minha vida nem da minha rotina, tá? Coloquei para vocês o primeiro exemplo aqui. I used to play soccer when I was a teenager. Primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente trabalha o use it to é o uso do simple past, tá? O use it, esse verbo aqui, ele está no passado, com esse ed aqui no finalzinho dele, tá? E muito geralmente, além do simple past, a gente vai encontrar algum outro tipo de tempo verbal passado na mesma frase. Aqui, a gente também está trabalhando, ó, com o past to be. Porque eu era adolescente quando eu costumava jogar futebol, certo? Muito provavelmente vocês vão encontrar frases quando elas estão assim bem completinhas, com mais de um tempo passado, ok? Aí eu falo pra vocês, até agora eu falei, beleza, eu fazia, eu costumava, eu ia, eu andava, mas e se eu não fazia? E se eu não tinha esse costume? Às vezes a gente está conversando com um amigo, com um parente, e ele comenta, quando eu fazia tal coisa, eu costumava, tananã. E aí você se encontra naquela situação, eu não costumava. Eu não tinha esse hábito, eu não tinha esse costume. E como é que eu vou fazer para me expressar em inglês falando que eu não fazia? Primeira coisa que vocês precisam saber é, a gente vai usar na forma negativa, did. Então a gente continua trabalhando simple past como eu citei ali na afirmação, tá? A segunda coisa que a gente precisa anotar é, usando o did ou didn't na frase, a gente não tem mais a necessidade de modificar o nosso verbo, tá? Então o use it to automaticamente passa a ser used to. O did ou o didn't, como que eu costumo explicar para os meus alunos, eles são o super-herói da frase. Então, a partir do momento que ele entrou na frase, ele toma todas as dores para ele e é ele quem resolve a situação. Portanto, é ele que indica pra gente na frase se é um passado, um presente, um futuro e etc. Ok? Então, she didn't used to go to school by bus every day. Ela não tinha esse costume. Muitos de vocês eu sei que tem. Então, assim, quando vocês forem trabalhar negativa, não se esqueçam. O did elimina o ed daqui, ok? E aí ele volta a ser used to no presente, certo? Uma curiosidade, a gente não trabalha muito com questão, tá? Com a interrogativa. Por quê? Porque geralmente as pessoas, elas simplesmente soltam. Eu costumava fazer, eu não costumava fazer. Caso você queira questionar alguém, você vai fazer da seguinte maneira. Did you used to, voltando aqui a deixar o use no presente, porque a gente tem o did na nossa frase, e aqui a gente completa com o verbo, a ação que a gente quer saber se a pessoa praticava e um complemento. Ok?
Posso perguntar para a Agatha, que está aqui atrás da câmera. Agatha, did you used to go to school by bus? Yes, I did. She did. I didn't. I didn't used to go to school by bus. I used to go to school by car, ok? Espero que vocês tenham entendido. Não fiquem com dúvidas. Se precisar, volta o vídeo, vê de novo. Aqui embaixo a gente vai disponibilizar alguns exercícios para vocês praticarem isso que a gente acabou. Tá, isso aqui, na verdade, quem tem acesso, se vocês têm acesso a ele, todos os exercícios e tal. Então vamos lá. Certo? Por que a gente está falando isso? Porque a gente está vendo que é o passado simples de novo, com did it. Tá vendo? É a mesma conexão do used to e o did, que é o nosso passado simples. Tá? Aqui nesse exercício, vocês vão fazer um exercício passando o quê? Traduzindo esses verbos aqui, né? Dando o significado deles e fazendo a forma deles no passado. Vocês vão fazer esse exercício e vão observar um detalhe muito importante. São todos verbos regulares, tá? Ou seja, só acrescenta ed. Já aqui vocês vão fazer as orações interrogativas. Observação importante, nenhum desses exercícios aqui tem verbo to be. O que significa isso? Significa que eles são feitos com esses dois amigos aqui. Did para interrogativa e didn't para negativa. Quando isso acontece, o verbo fica como? No presente, sai o ed. Se o verbo for regular, todos são regulares, todos aqui vão sair o ed, ó, quando for fazer a negativa e a interrogativa. Vou dar alguns minutos para vocês fazerem. Qualquer coisa, podem perguntar. Ok, pessoal? Porém, não mandar o link da aula de hoje. O Face e o Insta meus são iguais. Só clicar esse nome aí. Explicar de novo? Tá.
Vamos lá. Vou pegar uma frase aqui. Não, peraí. Vou explicar primeiro esse aqui, né? Dá a tradução, acha a tradução, no caso answer significa resposta, e escreve aqui no passado. Como são todos verbos regulares, vai ficar com ed, tipo answered. Agora aqui, vou dar um exemplo aqui no Word. Como seria o passado? Seria assim, ó. Vou colocar uma frase, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. He. Não, tá no talked. Ó. To me. Ele, ó, aqui é a frase no passado. Eu criei uma, tá? Eu tenho que fazer essa frase na interrogativa e na negativa. Interrogativa e negativa. O que eu faço? Esse verbo ele está no passado, como todos os outros aqui, ó. Eita. Ó. Está no passado, certo? Called, yesterday, tudo passado. O que eu vou fazer? Deixa eu dar o joia pro Júnior Ushida. O que eu vou fazer? Eu vou reescrever, ó. Vejam que todos os verbos estão com ed. Tá vendo? Todos eles estão com ed. O meu também está com ed. Eu preciso fazer uma frase interrogativa e uma negativa. Olha como é fácil. A negativa, eu reescrevo a frase, tiro o ed e coloco opa, inverti aqui. Ó, é a mesma frase. Tirei o ed e acrescentei didn't. A frase interrogativa eu já começo com o did. Tá vendo? Todos são iguais. Entendeu? De bala, entendeu? De bala.
Tranquilo, pessoal? Não entendi. Como assim do meaning? Meaning significa significado. Eu não entendi sua pergunta, NNB Nick. Como assim? Isso aqui, não sei se você entendeu. É para traduzir. Traduzir e colocar no passado. Por exemplo, eu vou colocar dar um exemplo. Ué, parou aqui? Dá um exemplo. Answer. Ó. Tá no presente. Significa perguntar. É isso que você coloca nesse espaço. Answer é igual que a tradução aqui no espacinho. Depois, na sequência, o passado dele. O passado dele é com ED. Opa. Eita. É para fazer isso em todos. Traduzir, depois reescrever com ED. Salve, Carlos Gardel. Eu conheço bem. Ah, é verdade, Carlos. Tem uma música no seu nome também. Carlos Gardel. Calma que eu tô procurando. Não acho, não acho, eu não acho. Isso é o creme. Nicole McBrand. Carlos Gardel. Eu conheço bem. Ok, pessoas, tranquilo. Todos conseguiram fazer. Deixa eu até uma lista de unha aqui em cima. Passar pro passado. Certo? Ó. Agora aqui também, olha só a ideia. Nós temos o verbo aqui. Vocês vão ter que escolher de acordo o verbo que se encaixa, né, de acordo com a imagem, o verbo correto para cada espaço aqui em cima. Embaixo aqui, ó, tá vendo, com as interrogativas, vocês vão reescrever esse verbo que você colocou aqui em cima no passado, que esses verbos aqui, eles estão no presente. Ok? Estão todos no presente. Você acha o verbo certo de acordo com a imagem e reescreve ele no passado. Por ser uma pergunta, que é a parte de baixo, com did, ele retorna para o presente. Ok? E as respostas que são interessantes, que são as respostas são os últimos, né? A terceira linha de cada um. Elas são assim:
Se você se você concorda, ó, usando a primeira pessoa. Tá vendo que tem umas que estão positivas, concordando? Yes, they. Esses de baixo aqui cortou, mas é não, tá? Essas de cima são afirmativas e as de baixo são negativas. Quando está afirmativa, você fala yes, sujeito, né? I did. E não, no, I didn't. A vírgula aqui. Tá vendo? Já tem a concordância, lembra? Peraí. Tá? Yes, I did. No, I didn't. Como vai ficar essa oração? Primeiro você acha o verbo correto e coloca aqui. O mesmo verbo que você colocou aqui no passado, porque é uma afirmativa, você reescreve ele aqui no presente, porque está usando did, então tem que voltar o verbo presente. E as respostas seriam yes, they, se está dizendo que sim, no caso que sim, yes, they did. Ou seja, você só vai ter o trabalho de colocar did para afirmativa aqui embaixo e didn't para negativa. Tá? Vocês têm um tempo aí para concluir esses exercícios.
Ok, pessoal? Então esse é o exercício. Agora a gente vai ver o quê? Um videozinho sobre o passado para vocês relembrarem dos dois do passado simples. Pera aí, pessoas, um minuto. Hello everyone, this is Mr. P. Today's lesson, yes, that's me. Today's lesson is on the simple past tense. Okay, like in did you go out yesterday? Or we didn't go out yesterday. We worked hard yesterday. Yes, it's an action that happened in the past and you know when it happened. So it's our yellow star in the timeline. You can see it right there. So, how do we form the simple past? First of all, we need a helping or auxiliary verb. In this case, we chose did. And did, we use did for questions and for negative sentences. So let's look at questions first. Okay, WH question word, if you have one, like where, how long, etc., plus the helping verb, did in this case, then subject and then the verb. Okay, like in our example, did you go out yesterday? Okay, that's a good example. Negative sentences. Okay, so we need the subject plus the helping verb plus not plus the verb and the object if you have one. I did not go out yesterday. I didn't go out yesterday. Okay, so what happens with positive sentences? Well, positive sentences have regular or irregular verbs. Okay, so we have the subject for regular verbs plus verb plus ed because it's a regular verb plus object. For example, I danced all night last Saturday. I danced all night last Saturday. Okay, how do I know that dance is a regular verb? Well, we just have to learn them. Okay, the same with the irregular verbs. Irregular verbs, you need to learn them, okay, by memory. So the formula is subject plus irregular verb plus the object. Like in our example, I went out yesterday. So went is the past, irregular past verb of the verb go. Yes, that's right, go. Okay, what happens with the verb to be? First of all, let's review the verb to be. I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Let's make an example. I was a student in 1990. They were babies in 1990. Okay, these are positive sentences. What happens with negative sentences? We just add not after the verb to be. I was not, I wasn't a teacher 30 years ago. They were not, they weren't students 10 years ago. What happens with a question? Well, we just write the verb to be first. So, was he paying attention to my lesson? Were you home an hour ago? And so there we have the simple past of the verb to be. Be careful, the verb to be is special. You don't need did here. Okay, so meaning and use. When do we use the simple past or the past simple tense? To express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. What are some common time expressions used with the past tense? So yesterday, okay, last month,
last year, last week, ago, a minute ago, in 1980, for example. There are many, many others. So time expressions and adverbs of time. So examples. I saw Maria yesterday. So is the past, irregular past verb of the verb to see. Yesterday is an adverb of time. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary tests. So took is the irregular past of the verb to take. They got married 2 years ago. Got is the past, irregular past of the verb get. These actions are over. They are all finished. So English has two types of verbs in the past tense. Regular verbs, as I said before, and irregular verbs. Look at the following list of past tense verbs, which are regular and which are irregular. Okay, so we have taught. Yeah, that's irregular. Walked. Yes, that's regular. Studied. Regular. Gave. Irregular, very good. Became. Irregular. Cried. Regular. Lived. Regular. Did. Irregular. Okay, let's go to the next slide. Regular verbs are verbs that end with ed, we said. So simple form of past simple, like walk, study, cry, and live. So walk, walked. Study, studied. Pay attention to the y changes to I when you write the past tense. Cry, again, y changes to I, ed, and live, we just add the d, ed, lived. So irregular verbs are verbs that don't end with ed. Some irregular verbs have a vowel change in the past tense. For example, become, became, give, gave, drive, drove, forget, forgot. Other irregular verbs have a different kind of change. Examples: teach, taught, bring, brought, leave, left, hear, heard, buy, bought. For example, Celia bought a new computer last weekend. And some irregular verbs don't change at all. Cut, cut, hit, hit, put, put, set, set. Like in the example, the children set the table every Sunday. And this is present simple, right? It's not past. Well, it could be past also, but I know this is an example of the present simple. The second one, though, is in the past. The children set the table last night. How do I know it's in the past? Well, because we have the time expression last night. Last night. So, complete the sentences with a past tense verb. Number 1. I was a child, the piano. Donna, Paris, last month. John, hard, yesterday. My teacher, far, last summer. So pause the video and write your answers. Okay, so now that you paused the video, you have your answers. We're going to check. When I was a child, I played the piano, ed. Donna visited Paris last month. John worked hard yesterday. My teacher traveled far last summer.
Great. You did great. Now let's try other 5 sentences right here. So complete the sentences again with the past tense verb. So last week, you, a letter. The students, an English exam. They, a great job. He, his girlfriend at university. Mary, to the city park last Sunday. So pause the video and write your answers. Now that you're ready, let's check them. Last week, I sent you a letter. The students had an English exam. They did a great job. He met his girlfriend at university. And last one, Mary went to the city park last Sunday. Great. I hope you enjoyed the lesson. If you have any questions, please type them under this lesson. And if you haven't subscribed to my channel, please do. Like the video if you liked it and share it. Tranquilo, personas? Peraí. Vou interromper aqui o meu microfone. De bala. Tá? Referente a esse exercício aqui. Só vou ver mais um aqui, né? Só para dar uma incrementada. Hey guys, and welcome to a new video. Have you ever been in a class and your teacher was like, what was the best day of your life? And you wanted to describe your last birthday party and you were like, I have a big cake. But then you were like, this happened in the past. So it should be, have had a big cake. Or have you ever been in a place and someone forgot their jacket and you wanted to tell them that they forgot it and you were like, should I use forgotten? I guess most of us have been in such situations. So in this video, we're gonna make the past simple tense really simple. Before I begin to explain anything, let's watch this very short clip from the series House. At the end of the 8th episode of the 2nd season, Dr. House is talking with Dr. Chase about an incident happened earlier. When he visited, he told me he only had 2 months left.
Let's hear it one more time. When he visited, he told me he only had 2 months left. If I didn't explain it to you and didn't mention that this incident happened in the past, how would we know it happened in the past? Simple. We'll look at the verbs. In that sentence, we have 3 verbs: visited, told, and had. All 3 past tense verbs. But how would we know that those are past tense verbs? Do they have a specific look? Do they wear something special? Actually, they do. Dr. House said, when he visited, he told me he only had 2 months left. We have one regular past tense verb, visited, and it's wearing a red hat. That red hat is the ed ending. Yes, regular means adding ed at the end of the verb. Remember it as the red hat. We also have 2 regular verbs, told and had. Why irregular? Well, yep, they're irregular because obviously they're not wearing the red hat, the ed. They're kind of wild, so they don't have a specific look. Don't worry, they'll get familiar. Any Potterheads here? Let's watch this clip. I've got to finish whatever Dumbledore started. Can you spot the red hat? I've got to finish whatever Dumbledore started. Yes, it started. So what we understand is Dumbledore. I actually had no idea who that was, but I googled him. Anyway, so Dumbledore had started something in the past. So he's not going to start it in the future. He's not starting it now. It started. The starting is finished now. Game time! Can you spot the regular past tense verbs in the following clips? Listen carefully. When we played chess earlier, you were terrific, and I can't wait to play you again. I helped. When they asked why he was killed, the officer said, because he was probably a rebel. Great. Let's watch those clips and tell me what have you noticed. Also, maybe she cheated on you. She also didn't cheat on you. Well, in the first clip, Dr. House said, maybe she cheated on you. The red hat is very obvious here. So yeah, this happened in the past. But what about she also didn't cheat on you? Did it happen in the past too? Actually, yes. Did and didn't are 2 magical past hats you must put on in 3 places. 1, when you want to make a question in the past, use did. Did no one come to save me just because they missed me? Did Lord Beckett tell you that? Did Ross tell you not to let me go over there? Yes. Where did they take him? What did Lucas tell you? Look, no. Let's compare all of the questions. The first questions are yes/no questions. Why? Because when you answer them, your answer will either be yes or no. So for that, you start with did. So in the first example, Johnny Depp just wanted a straight yes/no answer. In the last 2 examples, however, there are no dids at the beginning of the questions. That means those are not yes/no questions. Those are information questions, aka the WH questions. As the name suggests, those lovely questions, A, must start with a WH question word. What? When? Where? Who? Why? And B must be answered with a piece of information. So when Alice said, where did they take him? The answer will definitely be a place. And when Dewey asks, what did Lucas tell you? She doesn't want a yes/no answer. Rather, she wants what Lucas has actually said. Hold on a minute. Are you seeing what I'm seeing? I mean, this is in the past, right? But why none of the verbs is wearing the red hat? That's because they're wearing the magical hat did, remember? Can you wear 2 hats at the same time? I don't think so. So the magical hat will take over the red hat and shift the verb back to the base form. 2. When you want to make a negative statement in the past, use didn't. And you either didn't shower or change. Demon didn't leave. Daddy didn't love me. Let's take a closer look here. Here as well, we have a magical hat, which is didn't. The verbs will stay as they are, base form, no ed, just naked. 3.
When you want to make a question in the past to confirm something or to show surprisement, use didn't in a question. Sounds crazy, right? Let's watch this clip from Harry Potter. Didn't Mummy ever tell you it was rude to eavesdrop, Potter? So the man here is not waiting for an answer from Potter. He's just shocked by the boy eavesdropping on him. Any The Godfather fans here? Watch this clip. Didn't Tom tell you I called? What we understand from the sentence, or what Al Pacino wanted to say, is I called and Tom knows that I called and I told him to tell you that I called. I didn't watch the movie, so he's either surprised or just confirming the information. Let's wrap the regular past tense up very fast and 3 completely sentence questions. To make a sentence in the past, we add yup, the red hat, the ed. To make it negative, we use the magical hat, didn't, and what comes after it gonna stay bingo, base form, or naked. To make a question, we use you're right, we used it. Game time! Can you count how many verbs Sheldon from The Big Bang Theory is saying in this clip? Well, we had dinner, played some games, and then I spent the night. So he said, we had dinner, played some games, and then I spent the night. Yes, we got 3 past tense verbs, which are had, played, and spent. One of the verb looks familiar, right? Yes, we got our red hat right there in played, but what about the other 2 verbs? Where are the red hats? They are irregular. Let's watch some clips and pay attention to the verbs that are used. They all went home empty-handed. The only... I thought your time ran out. I just ate an omelet. Waiting. Here, I was gonna leave, but then you woke up. Jesus. So as you can see, those irregular past tense verbs have no specific form, and the only way to know the past tense of these verbs is actually to look them up. Go to Google or your dictionary and type, for example, past tense of a fly, and you'll find it right away. Quiz time! Question number 1. Yesterday, I didn't fly, flew, flying, flown to Hawaii. We said before that didn't is a magical hat, and we can't wear 2 hats at the same time. But we don't have an ed ending verb here. Oh my god, what's the right answer then? Wait, here's a hint. We said that the magical hat didn't will take over the red hat and shift the verb back to the base form. So the right answer is fly. Question number 2. What did you, did, doing, do, done last weekend? Oh, this one is easy. Did is a magical hat that comes with base forms. Therefore, the right answer is do. Bingo! Let's wrap everything up by answering those questions about yourself. Who did you call today? Maybe I called my friend, or maybe I called Pizza Hut because I was hungry. Name one thing you didn't like about your last weekend. Can you ask me a question using the past tense? As an example, did you go running this morning? Nope, I slept late. Where did you have your dinner last night? I actually ate at a very fun place called my bed. Just kidding. Now it's your turn. I wish I could hear all of your amazing questions. Wait, I guess I can. I mean, not hearing them, but maybe you can leave your question in a comment down below. Graduation time! Thank you guys for watching. You're now an official past tense user. You watched the video, you stayed focused, you gave some examples, so you deserve it. Just keep practicing. A great idea to practice the past tense is to have a past tense journal. Every night before you go to bed, write some of the things that happened or didn't happen with you on that day. We're also for now, so goodbye. Okay, guys. Então esse é o nosso fácil. Alguma pergunta? Tranquilo?
Só um segundo. Tranquilo, pessoal? De boas? Sai daí, travou aqui. Espera aí um minuto. Ok, então vamos lá. Pessoal, a próxima questão, deixa eu só dar uma olhada aqui. Próxima questão é sobre o Michael Jackson. Beleza? Então nós temos o texto aqui, né? The King of Pop, Michael Joseph Jackson, August 29, 1958, was a singer, songwriter and dancer. He was a musical prodigy and his songs will be remembered forever. When he was 13, he launched a solo career. His best album is Thriller, 1982. This album stayed on the charts for 8 weeks, holding the #1 spot for 37 weeks. He suffered a heart attack in his Los Angeles home and died on June 25, 2009, at the age of 15, when his heart stopped and CPR attempted failed. Ok? Vocês têm aqui o... Para quê? Aí vocês têm aqui os verbos em negrito, tá vendo? São todos eles verbos regulares, porque eles terminam com ed, tá? E aqui no exercício, what are the meaning of these verbs in italics? Eles estão sem o ed. A primeira tarefa a ser feita aqui é traduzir esses exercícios, esses verbos. Vai demorar? Vai demorar? Não. Compra pão então. Ok? Mais ou menos de bala. Qual o problema? Qual o problema? Diga-me. Qual é a dúvida? Ó, vou dar a explicar que é muito simples. Se está escrito aqui he finished his homework, para virar interrogativa, só colocar o did. Did he finish? Sem ed. His homework. Para ficar interrogativa, he didn't finish, sem ed, his homework. Só isso. E aqui, né, as traduções e as
tudo ED. Watch, answer it, accept it, allow it, arrive it. Tem segredo. E aqui, só escolher o verbo certo de acordo com a imagem, né? Se eu disser para você que esse verbo significa sorrir, qual que é a imagem que tem alguém que mais combina com isso, né? Elas, né? Bem simples. E aqui embaixo é só did ou didn't. Lembrando que o verbo que vier aqui, ele vai estar no presente porque já tem o did que está passando para o passado. Aqui não é nada, que é só a explicação do ED que eu já passei. Tá? Então assim, aqui só está baseado todo o exercício em quem? No passado simples. Tá? E aqui é a história do Michael. E algumas perguntas sobre o Michael também. Tá? Então, encontrar os verbos e os verbos aqui primeiro, traduzir esses verbos aqui que estão em negrito, ó, em separados aqui. Beleza, de bala. Personas.
Certo, pessoal? Então é o seguinte. Sobre o Michael Jackson, nosso amigo Michael. Tem uma pequena história. We love you, Michael. You mean so much to us, especially me. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in a twinkling eye, gone too soon. Shining, sparkling, and spindly right here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, too soon. Like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Like a burnt cloud that is just beyond your reach, gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight, here one day, gone one night. Oh, like the sunset dying from the raising moon, gone too soon. Gone too soon. Ok, galera. Então, aqui nós temos as perguntas sobre o Michael, né? Who was Michael Jackson? Quem foi Michael Jackson? E lembrando aí que é para responder em inglês, pelo amor. E no passado, né? Porque tá usando o verbo to be aqui, ó. Lembre-se disso. Perguntas com verbo to be, respostas com verbo to be. When he died. Tudo isso tá aqui, eu só coloquei o vídeo para complementar. Na verdade, mais imagem e tal. When did he launched a solo career? Quando ele lançou uma carreira solo. When did he suffer a heart attack? Quando que ele sofreu um ataque cardíaco? How old was he when he died? Qual a idade que ele estava quando ele morreu? Tranquilo?
Mais uns minutinhos aí para vocês concluírem essa obra. Concluindo, pessoas, não tenho preguiça, não tenho preguiça. Aí vai para aqui o retorno. Personas, personas. Cadê o Michael Jackson? Exercícios aí, ó.
O pessoal aí tá... De bala. De bala. Certo, pessoal? Então é isso. Aí aqui, não preciso explicar mais porque... preciso. Esqueci desse cara. E vai ser agora. Vamos lá. O do é o verbo fazer. Vê se dá tempo, né? E o make também é fazer. Só que eles têm uma diferença. Aí caiu aqui o... Tá? Só que o do, ele é fazer, o make é fazer de construir, planejar, organizar, tudo isso. Esse não vai dar tempo de fazer, mas tem um videozinho também. E o do é o verbo, o do é o de exercícios, de exercitar, né? Exercício, vou colocar assim, atividades, tarefas. Eles são diferenciam disso. Tá, isso que diferencia os dois. Até aqui no sistema mesmo tem, ó, do homework, atividade de casa, do lado de lavar roupas, do your clothes, short, fazer suas tarefas. Esse é a linha dele. Enquanto o make já tem de organizar, arrumar a cama, arrumar a casa, o quarto, criar barulho, fazer barulho e fazer um comentário, criar uma piada. Ele basicamente está nessa ideia, tá? E dá tempo até de passar um outro videozinho do do e do make. Acho que dá tempo? Nem sei. Vamos ver. Do and make are two verbs that frequently confuse students learning English. Today, we will learn about the difference between do and make and when to use each one. Here, we're talking about do and make as verbs or action words. So when do we use do? Do is used when talking about work, jobs, or tasks, including chores. Note, they do not produce any physical object. Have you done your homework? I should start doing the housework. I wouldn't like to do that job. Do is used when we refer to non-specific activities, which means activities in general without being specific. In these cases, we normally use words like thing, something, nothing, anything, everything, etc. For example, hurry up, I've got things to do. Here, I don't specify the activity I have to do later. Don't just stand there, do something. Since we have the generic word something, we use do before it. Do something. Again, I'm not specifying the activity I want you to do. Is there anything I can do to help you? We sometimes use the verb do to replace a verb when the meaning is clear or obvious. This is more common in informal spoken English. For example, do I need to do my hair? In this case, it is clear or obvious that do refers to brushing my hair or combing my hair. Have you done the dishes yet? What does the verb done refer to here? In this case, it is obvious that it refers to washing the dishes. It is the same as saying, have you washed the dishes yet? I'll do the kitchen if you do the lawns. What does do mean in each of these cases?
The first do most likely refers to cleaning the kitchen. The second do most likely refers to mowing the lawns. The cartoon shows a picture of someone mowing the lawns. Remember, do can also be used as an auxiliary verb for making questions in the present tense. Do you like chocolate? For more about do used in this case, see our video about do versus does. In this video about do versus make, então aqui já basta. Beleza, pessoal? Lembrando que a aula está gravada, significa que vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes forem necessárias. Qualquer dúvida eu tô aqui, ou né, mesma ideia do WhatsApp, tô lá para tirar dúvidas tranquilo, meu, sem problemas. Espero esses exercícios aí de vocês, de Bala, Ana Júlia, do Los Hermanos, Carlos Gardel, eu conheço bem. Esperando aí de vocês aí, artistas da MPB, do rock, do Big Brother. Estamos esperando todo mundo aí com os exercícios. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Vou encerrar a live aí. Bom final de semana para todo mundo. Fica com Deus aí, beleza? Falou de bala. Falou, pessoal, fica com Deus, bye. Até a próxima. Opa.